Hi, everyone. Welcome to another session, another Sunday evening. Today, we will be talking about a rather broad subject. We'll be recounting on something not particularly criminal or civil. We've been looking at things based on criminal or civil legal justice systems. However, what we're looking at today is a very broad, very highly overarching sort of topic, and that is looking at the Constitution. So the Constitution, most simple way to say it, just as a brief intro to it, or a brief intro to the recount, it's basically just the original list of rules, the original list of laws for Australia. When Australia, the 6 states first convened to become one country, there was the Constitution as the first document of laws that came along with the Federation of Australia as it formed a country. Within that, there are rights. So you'll notice that it's a constitution and not a Bill of Rights, like how I believe America has sort of a Bill of Rights, like their amendments and things like that. So Australia does not have a set list of rights for the people. It's just that there are some rights sprinkled in throughout the Constitution, and that's where a lot of the more powerful rights are. The Constitution is a heavily guarded document, especially when looked at relatively to other statutes. So let's say a law made by the Victorian Parliament is much more easily changed or reviewed than one written within the Constitution. Thank you, Mip. Chào các em. Cảm ơn các em quay trở lại với một video nữa của There is and the Law. Hôm nay mình bàn về một số những cái thuật ngữ liên quan đến quyền ở trong bản hiến pháp của nước Úc. Như Mip đã nói sơ qua thì bản hiến pháp là một cái văn kiện rất là quan trọng, và trong đó có quy định một số những cái quyền. Thì hai cái từ đầu tiên mà anh và Mip muốn đi qua là cái từ express rights và implied rights. Những cái nội dung cụ thể khác thì các em có thể xem trong cái video số 11 Edison and the Law. Trong cái video này anh và Mip muốn tập trung vào bàn về những cái từ express rights và implied rights. Express là quy định cụ thể, quy định rõ ràng, những cái quyền được quy định rõ ràng ở trong hiến pháp rất là quan trọng như Mip nói. Các em có thể gặp những cái từ tương tự như vậy ở trong một bản hợp đồng, express terms of the contract, những quy định cụ thể rõ ràng ở trong hợp đồng. Có một cái từ các em cũng có thể gặp là từ explicit, thì nghĩa là cũng tương tự như từ express, nhưng mà explicit nó thường hay dùng với miêu tả cái đặc tính của cái quy định đó. These terms are so explicit, can't you see it? Những cái quy định rất là rõ ràng, tại sao cậu không nhìn thấy nó? Nhưng mà cái từ express term là một cái từ technical term, là cái cụm từ cố định dùng cho những cái nội dung được quy định rõ. Ngược lại với nó thì là implied terms, implied rights of the Constitution, of the contract. Những cái không quy định rõ nhưng mà nó phải nằm ở đó, chẳng qua người ta không viết nó ra mà thôi, thì cái đó được gọi là implied. Là có một cái tính từ là implicit. Thì implicit thì cũng miêu tả cái tố chất, đặc điểm của cái từ của cái quy định đó, nhưng mà cái tên thông thường người ta dùng là từ implied right. Thì Mip sẽ đi qua express right và implied right để các bạn được rõ thêm. Mời Mip tiếp tục. Yep, so today the main focus is express rights. So express rights act as a few things. They'll pop up here and there in different topics, but within the Constitution today, I'll just be going through the 5 express rights. So there are a total of 5 express rights throughout the Constitution. This is a good thing that 5 rights are specifically stated in the Constitution. That makes them very powerful. They're entrenched. So to be entrenched in the Constitution makes it very difficult to change. So these rights aren't very easily taken away, and they're taken very seriously. However, the fact that there are only
5 as compared to other countries is also a con that a lot of people see. But aside from those, that's just a brief overview of the express rights. As you know, express rights are rights that are explicitly stated within the Constitution. The first one is a right to religion. So I'll read the excerpts from the Constitution. Okay, so from the Commonwealth of Australia Constitution Act 1900 for the UK, that's the full legal name of the Constitution. It states this, quote, "The Commonwealth shall not make any law for establishing any religion or for imposing any religious observance or for prohibiting the free exercise of any religion, and no religious test shall be required as a qualification for any office or public trust under the Commonwealth." So that's just making it really clear. The country cannot force a religion on the people. The people can exercise any religion they want or no religion. And religion cannot be a test for employment, like a drug test might be, or like previous work experience might be. You can't hire or not hire someone based off of their religion, for example. This has been a pretty mostly simple right in history. There's been cases like Williams v. Commonwealth from 2012. It's just that the High Court, so with this express right, it's important to keep it simplified as there is no obligation for religion anywhere. So that is the main takeaway of this express right. Thank you, Mip. Mip vừa mô tả một cái quyền đầu tiên, express right, trong bản hiến pháp, được quy định một cách cụ thể, specific, cũng là một cái từ nữa các em cần biết, gần giống như từ explicit, express hoặc là specific. Và đó là một cái quyền cụ thể ở trong hiến pháp. Một cái điều lý thú ở đây á, là cái điều của hiến pháp mà Mip vừa đọc ra á, nó không quy định cụ thể cái quyền đầu tiên mà Mip nói là quyền tự do về tín ngưỡng, tự do về tôn giáo. Thì nếu một quy định cụ thể ở trong hiến pháp thì nó sẽ là gì? Là ví dụ mọi người đều có quyền tự do tín ngưỡng, tự do tôn giáo chẳng hạn. Thì đó sẽ là một quyền được quy định express right. Nhưng điểm thú vị ở đây là cái điều mà Mip vừa nói thì nó không ghi như thế, đúng không? Em nghe Mip vừa đọc, người ta lại ghi là Quốc hội không được phép ban hành một luật hạn chế việc tự do tín ngưỡng, tự do tôn giáo. Thì thực ra đó là một nghĩa vụ express, một nghĩa vụ cụ thể của Quốc hội. Nhưng mà người ta luận ra rằng nó cũng tương đương với một quyền express của người dân. Thực ra đối với cá nhân anh thì anh thấy quyền này không được express cho lắm. Có lẽ quyền thì nó imply thì đúng hơn, nhưng mà bởi vì nó quá rõ ràng đi, cho nên người ta liệt kê nó vào một trong những quyền gọi là express right. Thì đó là một ví dụ về cái express right, và rồi nó không quy định cụ thể 100%, nhưng quy định cụ thể đến khoảng anh nghĩ 80 đến 95% thì người ta cũng gọi nó là express right. My có muốn nói gì thêm về một số quyền express right nữa không, trước khi mình đi sang quyền những cái implied right? Just a quick final touch on the right to religion. So it's true that so you have the right to exercise any religion. However, this can be limited because of national security or to ensure that people follow the laws of the country. And this is because of another case from 1943, the case of Adelaide Company of Jehovah's Witnesses Incorporated versus the Commonwealth. So that's just another thing to know. You can exercise your religion however you like without breaching any other laws. So that's a very important thing. The next express right I'd like to talk about is trade within the Commonwealth. This one's a pretty simple one. So section 92. So here's the excerpt. On the imposition of uniform duties of customs, trade, commerce, and intercourse among the states, whether by means of internal carriage or ocean navigation, shall be absolutely free. So aside from all of the strange business
lingo. Basically, what this is saying is that if you're doing business and you're transporting goods in between states in Australia, you can do that for free. You can't be taxed for moving things from Victoria to New South Wales or from Western Australia to Tasmania. You can't be taxed for that. This also provides freedom of movement between states without burden or hindrance. And yeah, it's pretty much it. Thank you, Miếp. Cái ví dụ thứ hai về cái quyền express right, như Miếp nói là quyền về tự do về thương mại giữa các tiểu bang, interstate trade of commerce. Thì các em thấy cái quy định mà Miếp vừa đọc ấy, nếu mà các em mà soạn thảo một cái quy định express right về quyền tự do trong thương mại giữa các tiểu bang thì mình sẽ viết là everybody will have the right to free interstate trade of commerce. Mình sẽ viết là như vậy, mọi người có quyền tự do. Nhưng cách người ta viết ở trong cái hiến pháp mà như Miếp vừa đọc, người ta lại viết là interstate trade and commerce shall be absolutely free. Thì cũng là một cách để quy định một cái quyền express right. Người ta không trong cái câu đó không có chữ quyền, nhưng người ta vẫn coi đó là một cái quyền express right, bởi vì cái đối tượng ở đây là interstate trade and commerce thì phải được hoàn toàn tự do. Thì đó cũng là một cách khác để miêu tả một cái quyền express right của người dân. Miếp có muốn nói gì trước khi mình sang phần implied right không? Yeah, I just wanted to go through the rest of the express rights. I was wondering if the implied rights was one for next week. We can, but just very briefly, I think, so we just go through the other terms. Yeah, for sure. Okay, so the next one is acquisition of property on just terms. So just to go through it simply, when the Commonwealth, when Australia has to buy a piece of land from someone to build, let's say, a park or an airport or something like that, they must provide just terms. An independent valuer will decide on what is just terms. So it's an independent third party that will come in and decide what just terms means relative to the property being sold. And so basically here's the excerpt from the Constitution. It has a couple holes in it, but basically what it says is the Parliament shall have power to make laws for the peace, order, and good government of the Commonwealth with respect to the acquisition of property on just terms from any state or person for any purpose in respect of which the Parliament has power to make laws. So wherever the Parliament can make a law, if the Parliament has jurisdiction over things like building an airport or a military base, that might be up to the federal government, and certain things might be up to state governments. They have to pay the right price for it. And that right price is decided by an independent third party. So there are a couple more. So then there is a fairly simple one. We've heard of something very similar before, the trial by jury. So the Constitution states this for the trial by jury. The trial on indictment of any offence against any law of the Commonwealth shall be by jury, and every such trial shall be held in the state where the offence was committed. And if the offence was not committed within any state, the trial shall be held at such place or places as the Parliament prescribes. So basically, this is just saying if you commit an indictable offence, a serious offence, that is also a Commonwealth offence. So it breaks a law of the Commonwealth, so not necessarily a law of the state. So if, let's say, something like the Crimes Act, if you do something under the Crimes Act, you don't necessarily have to have a trial by jury because that is a Victorian statute. However, if you do something like terrorism, that or something of a large scale where it's under a law made by the Commonwealth and not just a singular state, then you have to have a trial by jury. This one can be seen as easily avoided
because people can just claim, oh no, actually that crime is not under Commonwealth law, it's under Victorian law, or it's under New South Wales law, and then they can escape trial by jury that way. So this one's not as strong, but still an express right. And lastly, there is, oh, did you want to go through Can I this just jump first? in there? Yeah, and go through these two before you move on to the last one. Hai cái ví dụ nữa về quyền express right mà MIP vừa đưa ra, và chúng mình sẽ nói chuyện về implied right trong cái video sau như MIP nói. Cái quyền tiếp đó là MIP nói về acquisition of property on just terms, tức là khi mà nhà nước đứng ra mua lại một cái tài sản của người dân. Acquisition. Các em chắc đã nghe nhiều tới cái từ mergers acquisition, đúng không? M&A, đúng không? Mua lại một cái gì đó. Acquire, acquisition. Acquisition, một cái tài sản, tức là mua lại một cái tài sản. Just terms là những cái điều kiện. Terms ở đây là điều kiện, những điều kiện công bằng. Thì hiến pháp người ta quy định là gì? Nếu nhà nước đứng ra mua một cái tài sản thì phải mua với những điều kiện công bằng, just terms. Thì điều đó cũng có nghĩa là người dân có quyền được đòi hỏi just terms khi nhà nước đứng ra mua một cái tài sản của mình, hay là trưng thu, trưng dụng một cái tài sản của mình. Thì đấy là cái khái niệm về express right được quy định trong hiến pháp về acquisition of property on just terms. Cái quyền tiếp theo MIP có nói là khi mà bạn bị buộc tội, phải xử bạn về một cái tội nghiêm trọng, indictable offense, thì phải xử bằng bồi thẩm đoàn, trial by jury. Và cái lý thú ở đây là tất cả những cái express right này, nếu mà bố nhớ không nhầm mấy bạn, là trong những cái quy định của hiến pháp không có từ right, không có từ quyền ở trong đó, nhưng mà người đọc người ta vẫn cho rằng đó là một cái quyền express right, bởi vì quy định nó rất là express, nó rất là explicit, nó rất là specific. The trial shall be by jury. Việc xét xử phải bằng bồi thẩm đoàn. Có nghĩa là gì? Là người dân được quyền được xét xử bằng bồi thẩm đoàn. Mặc dù cái từ quyền không ghi cụ thể ở trong cái quy định đó, nhưng người ta vẫn hiểu là như thế. Thank you, Mip. The last one. Yep. So the last one is discrimination on basis of state residence. So under section 117 of the Constitution, the Commonwealth governments cannot discriminate on someone based on their state of residence. So this, it's worded in a bit of a winded way. So for example, the 1985 case R.V. Luby, I hope I'm pronouncing that right, Loubie. So Luby, who was a resident of New South Wales, was charged with an offence in Queensland and applied for bail. He was then denied bail because the Bail Act of 1980 for Queensland was able to deny a person bail because they resided outside of Queensland. And of course, Luby resided in New South Wales. It was just maybe for a holiday or a work trip or something, and committed an offence. And so the Queensland government denied him bail. He then took the case to the High Court, and the High Court agreed with him and said, yeah, that's true. This act, the Bail Act of 1980 for Queensland, it goes against this express right of the Constitution, and it discriminates on someone based on their state of residence. So you can't do that explicitly. Expressly, it is stated, here's what this says in the Constitution, here's the extract. A subject of the Queen, resident in any state, shall not be subject in any other state to any disability or discrimination which would not be equally applicable to him if he were a subject of the Queen, resident in such other state. Basically, you will be treated the same regardless of whatever state you're in. It doesn't matter what state you're from, what state you're currently in, what state you're normally in. There can't be any laws discriminating based on those facts.
Cảm ơn Mip. Cái quyền cuối cùng mà Mip vừa chia sẻ đó là quyền người dân không bị phân biệt đối xử trên cái cơ sở là mình sống ở những tiểu bang khác nhau. Người dân sống ở các tiểu bang khác nhau đều được đối xử một cách công bằng, giống nhau. Thế thì cái câu ở trong hiến pháp như Mip vừa đọc ấy là mọi người dân, anh nghĩ có lẽ đây là cái quy định mà nó gần sát với cái quyền nhất, chắc là 99%, shall not be subject to discrimination, sẽ không bị phải chịu những cái sự phân biệt đối xử. Shall not be subject to discrimination. Mà một lần nữa cái từ right, từ quyền nó không xuất hiện ở trong cái quy định đó, đúng không? Nhưng người ta vẫn coi đó nó là một quyền, một cái express right của người dân, bởi vì người ta đã nói rõ trong hiến pháp là người dân không được phép bị phân biệt đối xử. Cái quy định nó cũng hơi lạ, hơi viết nó văn phong nó hơi lạ một chút, nhưng mà người ta vẫn coi đó là một cái quyền express right của người dân như Mip nói. Thì tóm lại trong cái video ngày hôm nay, anh và Mip muốn chia sẻ với các bạn về một cái khái niệm gọi là express right, những quyền được quy định cụ thể, hay là explicit hay là specific trong bản hiến pháp, và đưa ra 4-5 cái ví dụ về những cái quyền được quy định một cách cụ thể như thế nào. Mặc dù cái từ quyền, từ right không xuất hiện, nhưng những cách viết khác nhau vẫn cho người ta hiểu được phép hiểu là đó là những quyền quy định cụ thể ở trong hiến pháp. Và các em đọc hợp đồng hay đọc những văn bản khác, các em cũng sẽ thấy những cái quyền được quy định cách cụ thể như vậy. Những cái đó gọi là express terms of the contract, express stipulations, express provisions, những quy định cụ thể. Còn những cái mà không quy định cụ thể nhưng nó vẫn nằm ở đó, nó phải được hiểu là như vậy, thì là đấy là nhiệm vụ của những cái gọi là implied terms, implied rights, những cái mà trong video sau anh và Mip chia sẻ. Trước khi kết thúc thì anh muốn hỏi xem các bạn có câu hỏi gì cho anh và Mip trong cái phần mình vừa chia sẻ tối hôm nay không? Nếu không bạn nào câu hỏi gì thì chắc mình xin phép kết thúc cái video này ở đây, bởi vì bên Mip giờ cũng là quá nửa đêm rồi. Minh Châu có raise hand, mời Minh Châu. Um, Good evening. My question would be that in terms of making a constitution, which is a country's like most significant and most important legal document. So when it comes to picking the particular word for the constitution, like how does that process play out? Like how do you know which word to use when there are a lot of like synonyms for that? Right. Very good question. How did people write the constitution? Giống như bất kỳ một cái văn bản nào khác của Minh Châu, người ta khi soạn thảo một cái hợp đồng hay khi soạn thảo một cái văn bản, dù là hiến pháp hay dù là văn bản khác của pháp luật, thì đầu tiên sẽ có một người đứng ra soạn thảo một cái first draft. Khi soạn thảo một hợp đồng thì một bên sẽ đưa ra một cái first draft. Khi soạn thảo một cái, ví dụ như hiến pháp này sẽ có một cái drafting committee. Người ta lựa chọn có một số luật sư, một số đại biểu quốc hội, một số giáo viên vân vân, và người ta có một cái committee to draft the constitution. Người ta đưa ra cái first draft, và cái first draft đó nó sẽ được thảo luận bởi rất nhiều người, bởi parliament, bởi cả người dân, rồi các chuyên gia vân vân. Người ta sẽ thảo luận cái đó và người ta tìm ra cái từ nào người ta cho rằng là phù hợp nhất, với cái ý nghĩa nó chính xác với cái mà người dân người ta mong muốn nhất. Thì đó là cái quá trình. Chẳng hạn ví dụ như là nếu mình nói về the right to religion chẳng hạn, freedom of religion, cái draft đầu tiên người ta có thể viết như là anh đề xuất, người ta nói rằng là mọi người đều có quyền tự do tín ngưỡng chẳng hạn. Thì đó có thể là một cái cách người ta viết, nhưng mà người quốc hội người ta bảo, hay là người dân người ta bảo không viết như vậy thì người ta không muốn như vậy. Người ta muốn quy định rõ ràng là quốc hội không được ban hành những luật hạn chế quyền tự do tín ngưỡng của người dân, thì thế nó mới đủ mạnh để ngăn quốc hội không được đưa ra những luật như vậy. Chỉ quy định như trước thì có khi là không đủ mạnh. Thì đấy là một cái quá trình negotiation, discussion, và cuối cùng người ta sẽ tìm ra, người ta sẽ bỏ phiếu. Có mấy cái version khác nhau và người ta sẽ bỏ phiếu để tìm ra cái version nào mà đa số mọi người thấy là hợp lý nhất và reflect cái ý muốn của người ta nhiều nhất. Thì đấy là cái cách, cũng giống như các bạn soạn thảo một hợp đồng như vậy, đưa ra soạn thảo và bàn bạc và sẽ tìm ra cái từ nào mà các bạn happy nhất với cái từ đó,
nó reflect được cái intention của các bạn tại thời điểm đó. Thì đấy là cái quá trình drafting history là như vậy, Minh Châu ạ. Dạ, cháu cảm ơn chú ạ. That's fine, that's fine. Có bạn nào câu hỏi gì khác nữa không? Meet, you want to say anything? Yeah, I just wanted to add to that writing laws, even one as significant as the Constitution, it's important to not be too specific. Actually, it's important to keep it quite broad. Statutory interpretation is done by lots of judges. So, or specifically for the Constitution, there is an entire court dedicated to judges to interpret its wording. So depending on the case, things may mean different things. For example, some things are unpredictable by law. One famous case is R.V. Brislin from 1935. So this is where the main issue was the Constitution said that the Commonwealth could legislate on something like postal, telegraphic, telephonic, and other like devices. So other like devices was a very controversial term in this case because one party argued, no, my radio is not included in there because they don't have the right to make the law and that the Constitution doesn't say so. And then it is the High Court's role to interpret any of the wording of the Constitution and apply it to the case at hand. So it's not as important as narrowing down on a specific term as it is the judges applying it to the case. Cái điều mà Mip kể rất là lý thú, Minh Châu ạ. Và các bạn ạ, thì mình sẽ chia sẻ dần dần, nhưng cái hay của nó chỗ đó tức là cái người viết người ta có một cái history về cái ý định người ta viết ra cái từ đó. Nhưng mà cái hay nhất của hệ thống ấy là khi mà cái văn bản nó được ban hành ra ấy, thì cái người viết người ta bỏ đi rồi, người ta xong công việc người ta rồi, và cái người mà phải interpret the Constitution, bất hay là văn bản hay hợp đồng, thì lại là một người khác, là tòa án và luật sư phải tranh luận về cái nghĩa, cái từ đó nghĩa là gì. Thì nó hay là chỗ là đây lại là một văn bản mới và các luật sư, các thẩm phán phải nghiên cứu và điều tra xem là cái nghĩa của cái từ này là gì, và nhiều khi cái nghĩa của cái từ đó chưa chắc đã đồng nghĩa với cái nghĩa mà cái người viết người ta định gán cho cái từ đó. thì cái và chính vì thế luật pháp là một cái nó rất là nó evolving, nó phát triển, chứ nó không phải là một cái static, một cái rất là thụ động. Thôi, nhưng đó không phải là chủ đề của ngày hôm nay thì mình không bàn ở đây, nhưng mà cái drafting history và cái vấn đề về interpretation of law thì là một chủ đề rất là lý thú, và hy vọng các bạn sẽ tìm hiểu thêm ở trong trường luật. Cảm ơn các bạn. Có bạn nào câu hỏi gì khác nữa không? Nếu không có thì chắc là mình để Mip đi nghỉ, bởi vì Mip qua nửa đêm của Mip ở Melbourne rồi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm tham gia và chúc các bạn một tuần mới vui vẻ. Hẹn gặp lại các bạn ở trong những video sau của Davidson and the Law. Xin chào tạm biệt. Xin cảm ơn. Thanks for your time, everyone. Oh, Vinh Châu raise hand nữa. I'm so sorry, but I just really like Sure. this topic. So if it's fine if I can ask you another short question. So No worries, as many as you like. in the Constitution, if it's meant to be broad, then why is it the freedom of religion and not freedom of faith? Because as far as I know, religion is like a subset of faith. So why is it put that way? I reckon it's probably because, well, if we look at I've just lost the page, but if we look at the extract itself from the Constitution, the Commonwealth shall not make any law for establishing any religion or for imposing any religious observance. So if you were to say instead, the Commonwealth shall not make any law for establishing any faith or for imposing any faithful observance or for prohibiting the free exercise of any faith, and no faithful test shall be required as a qualification for any office or public trust under the Commonwealth. That makes faith a very broad term. Faith could mean you believe in anything. So religion is a bit more centered, and it's a bit more of a structured concept in society. It just comes down to that people are more familiar with religion than they are faith. So off the top of my head, I can think of religions such as Christianity, Buddhism, Catholicism, etc. But if I were to think of a few different faiths,
that makes it very difficult for judges, and that also makes it very malleable to the people. People can say, oh, but this is a faith. Oh, but that's not a faith. Oh, but this is a faith, very easily. Maybe the same can be said for religion, but I think it comes to a point where religion is just easier and also just much more familiar and ingrained in society as a concept. The people writing the Constitution in the late 1800s, they weren't the most familiar with everything. Lots has changed, lots has stayed the same. I think that the word religion is used in place of faith to keep things narrow enough, but still broad enough for interpretation. Cảm ơn Mip. Anh cũng chia sẻ thêm, đồng ý những cái điểm mà Mip vừa nói, và chia sẻ thêm với Minh Châu là đương nhiên là ngoài cái việc viết cho đủ rộng, nhưng mà một cái điều quan trọng của luật pháp ấy, là nó phải the certainty and predictability. Tức là người dân người ta đọc cái luật và người ta phải có thể tự hiểu được, không cần phải mang ra tòa nhờ thẩm phán giải thích, hay là không phải mang ra nhờ luật sư giải thích, người ta phải đọc, người ta có thể tự hiểu được. Thì nếu mà viết là faith thì nó quá rộng và người ta sẽ không hiểu những cái phạm vi của luật là gì, nó quá rộng. Trong khi viết là religion thì nó hẹp hơn và nó đủ specific. Lấy một cái ví dụ khác chẳng hạn, nếu mà nói về luật về cấm sử dụng súng chẳng hạn, thì nếu mà người ta viết là người dân ra ngoài đường không được mang theo súng, thì đó là một cái quy định tương đối cụ thể và mọi người đều hiểu để mà tuân thủ. Nhưng nếu bạn thay từ súng bằng từ vũ khí chẳng hạn, người dân ra ngoài đường không được mang theo vũ khí, thì bắt đầu nó rộng quá, người ta bảo thế vũ khí là cái gì? Một cái gậy gọi là vũ khí không? Thì người ta sẽ người dân rất là confused và người ta không biết phải làm như thế nào cả, đúng không? Và chính vì như vậy là người ta phải strike the balance giữa một mặt là vừa đủ rộng để cover as much as possible và đủ specific để người dân người ta có thể follow được mà không cần phải đi hỏi luật sư, không cần phải đi hỏi tòa án, bởi vì thế nó quá là mất công. Thế nhưng có một số vấn đề phải hỏi nhưng không phải lúc nào cũng phải hỏi thì sẽ quá là phức tạp. Thì đó là một cái exercise khó khăn, nhưng mà đó là công việc của drafting committee. Cảm ơn câu hỏi của Minh Châu. Dạ, cháu cảm ơn chú và em cảm ơn anh ạ. Thank you, Minh Châu. Các bạn nào câu hỏi gì khác nữa không? Cảm ơn Minh Châu và các bạn đã có những câu hỏi rất là lý thú. Nếu không câu hỏi gì khác thì mình xin kết thúc cái bài của mình ngày hôm nay ở đây nhé. Chúc các bạn một tuần mới vui vẻ và xin gặp lại các bạn ở những video sau của chương trình. Xin cảm ơn và chào tạm biệt. Goodbye. Thank you. Và chào chú ạ, em chào anh ạ. Yeah.